Greetings to you all and a happy International Labor Day to you all. Welcome to the Catholic Focus News Briefs, where we bring you key developments shaping communities across the country. Now today, from calls for better labor conditions on this year's International Labor Day to rising concerns over gender-based violence in Murang'a and growing regional interest in Kenya's healthcare innovation, among other important stories. I'm Asha Elizabeth alongside Ken Mwangi on sign language interpretation. Now we begin in Ongata, Rongai, where workers' welfare have taken center stage on International Labor Day as calls intensify for fair treatment across all sectors. As the world marks International Workers' Day 2026, also known as Labor Day or May Day, calls are growing for employers across the country to uphold the rights and welfare of workers in both the public and private sectors. Stakeholders are urging strict adherence to constitutional labor protections, including fair remuneration that matches job grades amid rising concerns over economic pressures facing employees. Speaking in Ongata Rongai shortly after presiding over Mass at St. Mary's Parish, Father Petri Asenga of the Society of Jesus, popularly known as the Jesuits, noted that workers are currently going through a difficult period as the national economy remains strained. This year's observance comes under the 2026 theme, and I quote, ensuring a healthy psychosocial working environment, with renewed calls for employers to prioritize both the mental and social well-being of employees alongside fair labor practices. Leo tunamshukuru Mungu kwa sababu ni siku ya wafanyakazi na siku ya Mtakatifu Yosefu. Kwanza tunavifahamu kwa Mtakatifu Yosefu alikuwa mfanyakazi. Aliilea ile familia takatifu, aliilea. Hakutafuta makubwa sana mengi, lakini alifanya kazi katika ukimya na katika ukubwa wote. Alifanya kazi nzuri sana kumlea Yesu, kumlea Mama Maria na kuilea ile familia vizuri. Mungu alimpa hiyo kazi. Kwa hiyo leo tunasema alikuwa mfano wa wafanyakazi, na leo tunasherehekea sikukuu ya wafanyakazi. Kwanza tunawapongeza wafanyakazi kwa moyo wao wa kujitolea kuzijenga hizi familia zao na kuijenga nchi yetu, kulijenga taifa letu. Wanafanya kazi ambayo Mungu aliwapa uwezo na wanajitolea sana. Kwanza tunawapongeza sana na tunawaombea tusichoke. Hii kazi ni kazi ambayo Mungu aliwakabidhi. Sasa tunawaomba sana wale ambao ni waajiri, maana waajiri ni aina nyingi. Kuna waajiri binafsi na kuna waajiri serikali. Wale binafsi pia tunajua ni waajiri ambao wengi saa nyingine unakuta ni makampuni, lakini wengi pia ni watu wa kawaida. Mtu anamwajiri mtu nyumbani. Unajua mtu akifanya kazi kwako ni mtu ambaye anatoa damu yake, anatoa jasho lake, anatoa moyo wake, ni mtu kama ndugu yako. Kwa hiyo tunaomba tusiwanyonye sana, maana unakuta saa nyingine tunawatumia lakini tunawalipa kidogo sana. Mishahara wa ukweli ambao tunaomba hata serikali iangalie, mishahara wa ukweli ni mshahara wa kumfanya mtu ajitegemee. Kama mtu ana familia, aweze kuitunza familia yake, na ndio dunia nzima inafanya hivyo. Unamwajiri mtu, unamsaidia aweze kuitegemeza familia. Yaani wapate malazi, wapate vyakula na waweze kuwasomesha watoto wao, kuwalea mpaka watoto nao wajitegemee. Tukiweza namna hiyo tutasema tuna taifa la watu ambao ni wanajitegemea. Sisi tunaona siasa na rais wetu anatuambia kila wakati tunataka tuwe nchi ya kwanza. Nchi ya kwanza, first world. Hilo ni wazo zuri. Na tunaomba Mungu atusaidie tuliweze. Yaani familia, tuseme taifa la watu ambao ni first world, kuanzia familia na maisha ya kila mtu na maisha ya nchi nzima. Inawezekana kwa msaada wa Mungu na kwa kujipa moyo na kufanya kazi kwa moyo. Tukiungana wote mikono kama wimbo wetu wa taifa unavyotuambia, kweli tutapeleka nchi mbali na taifa letu tutapata heshima. Kwa mimi nawaombea sana nguvu na neema za Bwana na nawapongeza. Tuisherehekee hii sikukuu na tumweke Mtakatifu Yosefu awe kweli mwombezi wetu na msaada wetu, tufanye kazi kama Mungu. A point of correction, Father Petri Asenga is from the Apostle of Jesus Missionaries and not from the Jesuits community as earlier communicated.
Now, from workers' rights to pressing local and social concerns are growing over the rising cases of gender-based violence in parts of central Kenya, with alarming reports of domestic conflicts, defilement, rape, and incest cases continuing to surge. Stakeholders now warn that the situation is reaching worrying levels, prompting urgent interventions. This has now triggered a multi-sectoral forum in Murang'a County aimed at finding lasting solutions to the virus. Here is Susan Bulletin with that report. A forum has been held in Murang'a County, bringing together stakeholders from different regions to deliberate on the rising cases of gender-based violence, family conflicts, rape, and defilement. The meeting, organized by the non-governmental organization Crime CPOA, brought together participants from 13 selected counties, with Murang'a among the key focus areas. Organization Director General Peter Ouko says cases of GBV, domestic violence, and sexual offences, including rape and defilement, as well as femicide, have significantly increased in the central region, calling for urgent intervention. The biggest crime saizi kwa gereza, ukishikia tu watu wameshikwa kwa gerezani, majority ni sexual offences. Rape, defilement ndio zinaongoza. Alafu kuja kwa mugging na snatching. Na unajua mugging na snatching siku hizi haushtakiwi na snatching na mugging, unashtakiwa na robbery with violence. So robbery with violence ndio namba 3. Kuna wakati robbery with violence ilikuwa juu. Sasa hizi mambo ya sexual offences zimepanda. Mambo ya gender based violence zimeongezeka. Na ni mambo jamii wanza kasuluhisha. So unajua kuna kesi unapoangalia takrimu zile ziko gerezani, kesi mingi ni za rape na defilement. Watu wengi hawajui rape ni nini. Kuna jinsi mwanamke ni nini. Hajui ya kuwa mwanamke akikwambia achana na mimi, wachana naye. Unakuja katika hamasisho, sio tu ya kuzuia uhalifu, no. Pia kuwafundisha sheria, pia kufundisha jinsi gani wazakajimudu, lakini zaidi ni kusikia hawa wenyewe, suluhisho gani wako nayo kuswaya mambo. His concerns were echoed by Central Region Deputy Police Commander David Wambua, who stressed the need to strengthen efforts in combating such crimes. Tungetaka hii crime to fight pamoja na raia wenzetu. Bila wao hatuwezi. Kwa hivyo tungependa kabisa waweze kutusaidia, na wakati wanaona kwamba labda kuna hiyo intimidation ama njia kwamba wanadhulumiwa kwa njia moja ama nyingine, ofisi moja akiona kwamba anadhulumiwa na OCS, anaenda kwa next level ambao ni hospital. Akiona hospital labda haja mtimiza haja yake, anaenda kwa county commander. Watu wengi wamekuwa na hizo shida za kujitoa wajiweka kitansi, na tungeshauri waache hiyo tabia, sababu watu wengi tunapoteza watu wengi kwa sababu ya hiyo hali ya kujitia kitansi. Meanwhile, NACADA has linked the surge in cases to the abuse of alcohol and drugs. According to Edwin Irongo, an officer with NACADA covering Kiambu and Murang'a counties, substance abuse remains a major driver of the vice. Hii mambo yote yenye hii forum ina discuss kama security, crime, family conflict, social challenges. Ukiangalia the root cause, yote inaanza na wapi? Inaanza na utumizi mbaya wa pombe na madawa ya kulevya. Kwa sababu katika jamii pahali popote penye pako na hizi shida, hata watu wa polisi from the police force wanaweza kukwambia inaanzaga na nini, sijui mtu fulani anavuta bangi, watu wanakunywa dawa, wanakunywa pombe kupindukia, unapata wameneglect their families na wamenengage kwa crime, ndivyo waweze kupata pesa ya kufanya nini, ndivyo waweze kupata mapato. Kwa jumla Central Region mambo ya ulevi tunang'ang'ana vilivyo. Maafisa wetu na washukuru wanang'ang'ana, ingawa tujamaliza, lakini naona tunatia bidii kabisa. The national government and other partners have pledged to work closely with communities to curb the rising incidents and develop long-term solutions. Reporting for the Catholic Focus Capuchin TV, I'm Susan Bulletin. Such a worrying trend indeed that calls for collaborative responsibility to ensure that we curb the menace. And of course, this is something that is ongoing.
and requires everyone to jump on the bandwagon. Elsewhere, regional collaboration is taking center stage in the push to strengthen healthcare systems across Africa. Murang'a County is increasingly drawing attention for its innovative, tech-driven approach to service delivery, now attracting interest beyond Kenya's borders. A high-level delegation from Nigeria's Niger State is the latest to visit the county on a benchmarking mission aimed at replicating some of these successes. Alan Andiver has more. Murang'a County played a host to a senior delegation from Niger State, Nigeria, a knowledge exchange visit focused on enhancing healthcare delivery through innovation and strategic investment. The team was led by Permanent Secretary and Nigerian Minister of Healthcare, Dr. Osman Abdullah Imam, included top officials from the Nigeria State Primary Healthcare System Development Agency. Then we realized that we have so much in common because as subnationals, we are serving limited population compared to the national authority. And what he was doing was very attractive to us, and we thought that we will assemble a team and come. And so we came, and we have appreciated what he's doing. We have congratulated him, and we have also asked him to continue because it is impacting on health. Some of the things he's doing now are long-term, but in the end, when you look at the future of healthcare delivery. During the visit, the delegation was taken through Murang'a flagship healthcare program, among them a telemedicine initiative that has expanded access to specialist care, and Kangata Care, the county universal health coverage program. Clearly, we have seen how the telemedicine is being deployed, and in particular, what they talked about, which is virtual consultation and virtual diagnosis, and how we are optimizing the human resource for health. We think that we are definitely going to benefit from that. Reason being that also as a state, that's what we call in Nigeria JAPA, that is many highly skilled health workers leaving the country. It is impacting Niger State also. Every time we're having doctors resigning and all that. So if we can optimize the human resource through telemedicine, I think it's going to be very, very helpful. They also explored the county use of teleradiology services, automation of health system to improve efficiency and transparency, as well as a mobile dialysis program, bringing critical services closer to residents. The automation in health care, the telemedicine, the technologies, the dialysis system, such, and they might replicate that back in Nigeria. Murang'a Governor Irungu Kangata says the county remains committed to leveraging technology and partnership to deliver affordable, quality healthcare. Wanting to see what we are doing. They saw us in one of the conferences in Nairobi, and they sought to advance their collaboration and to know more about Murang'a. They are from the Department of Health. They wanted to see our interventions in the health, particularly the medical insurance that we give to the poor, 40,000 households translating to about 160,000 individuals. And we are happy. We also get new ideas from other places and countries and places. So it's all about collaboration and learning from various entities. Thank you. Reporting for the Catholic Focus, I'm Alan Andiva. As Kenya grapples with the growing threat of climate change, fresh calls are being made for citizens to take personal responsibility in protecting the environment.
With the long rains offering a crucial window for restoration, stakeholders are urging Kenyans to scale up tree planting efforts, warning that the cost of inaction could be devastating. This comes as a major tree planting drive in Nyeri County saw tens of thousands of seedlings put into the ground in a single day, in line with the government's ambitious plan to plant 15 billion trees by 2032 to boost forest cover and strengthen climate resilience. A total of 30,000 tree seedlings have been planted in Kieni Forest, Nyeri County, in a renewed push to restore degraded ecosystems and cushion the countries against the harsh realities of climate change. Today we are planting 30,000 trees. Yes, we have another site we are doing in Kieni Forest Station, and here we are planting 10,000. On the other site we are doing 20,000 seedlings. So it's a big event, and we are happy even to have partners who have come to help us and to partner with us, and even that we may pull up together towards accomplishing our goal. The exercise brought together a multi-sectorial team, including officers from the Kenya Defence Forces, officials from the Kenya Forest Service, staff of the Athi River Works Development Agency, members of the local community, and players from the banking sector. We have teamed up with the board of directors, staff and management, and other institutions, including among others the Kenya Defence Forces, other institutions such as the Cooperative Bank, KCB Bank, NCBA Bank. We've also partnered with the Community Forest Association of this Kieni Forest, whom we are partnering to ensure that these trees are planted and are nurtured for at least 3 years. We have also partnered with the Kenya Forest Service, local national government officers, and the community in ensuring that this forest, Kieni Forest, which is part of the greater Aberdare ecosystem, is conserved. Environmental experts caution that without deliberate efforts to restore ecosystems, the country risks facing more frequent crop failures, devastating floods, and prolonged drought spells. Leading the exercise, Athi Waterworks Development Agency CEO Engineer Joseph Kamau, alongside Chairperson Mary Mugai, underscored the importance of taking advantage of the ongoing rainy season, terming it the most ideal period for tree planting due to higher survival rates. We are here to plant trees to save the ecosystem. The president said we plant 15 million trees. As Athi Water, we intend to plant 50,000, and we are doing 30,000 today. By the end of this year, we plant a balance of 20,000. These catchment areas that gives us water to our dams at Kalemeno, and we would want us to have more water and save the forests. I would call on all Kenyans to make sure everybody plants at least 100 trees this month, and we take advantage of these rains, and you save the ecosystem of our country and our forests. This is a critical water tower because this is where all our water sources are located. And this is critical because it serves such urban areas such as Remulu, Kiabu, Ruiru, Thika, Gatodo, name it. This is where their water is coming from. Local residents have also pledged to play their part. Community member Robert Garuya says they will take responsibility for nurturing the planted seedlings to maturity, recognizing their long-term environmental and economic benefits. Kama wanajamii tumeona kwamba ni vizuri kuhifadhi mazingira yetu kwa sababu kuna hii kitu inaitwa climate change ambayo ni mnyama ina affect kila mahali. Tumeona kwamba kuna wakati kumekuwa na mafuriko ya maji, tena kuna vile kuna kuwa mlipuko wa magonjwa ya vyakula ama vidudu vingine vinakuja na zinaathiri wakulima na miti ambayo imepandwa. Kwa hivyo tunaweza sema kwamba hii ushirikiano ambao tuko nao siku ya leo utaweza kurudisha mazingira yetu mahali ilipokuwa hapo mbeleni, wakati haikuwa imeathiriwa na makazi ambayo ama kazi ambazo zilikuwa zinafanyika ambazo hazikuwa zimekubalika kisheria. Lilian Kimanthi reporting for Catholic Focus, Capuchin TV.
A strong reminder that climate action is not just a policy agenda, but a shared responsibility. And of course, reflecting the country's ongoing commitment to environmental restoration and resilience. Concerns over tribal divisions in business spaces are once again coming into focus, with traders being urged to prioritize unity and development over ethnic affiliations. Leaders warn that the spread of tribalism in marketplaces risks undermining economic progress and discouraging investment in local trade hubs. This comes as the chairperson of traders at Dina Market in Webuye, Bungoma County, Abele Wanjala, has cautioned traders against promoting tribalism, saying such practices could reverse development gains and hurt business growth in the area. Let's get the details of the report from Geoffrey Omari. Speaking during the market's monthly traders meeting, Wanjala urged business people to conduct their activities without considering tribal affiliations in order to attract more investors and promote growth within the market. Na sisi, our aim ya kuanzisha hii umoja ya soko ya chama ni kwamba hatutaki kuwa na mambo ambayo ni ya ukabila. Mambo ya ukabila kwa soko ya Dina sisi hatukubaliani nayo. Ukiwa Mkikuyu, ukiwa Mjaluo, ukiwa Mkisii, wewe ni mwanachama wa soko ya Dina. Ukiwa Mluya, au wote sisi ni mandugu na madada. Sawa sawa. Na tunataka tushikane hivyo ili tusaidiane. Vyama vyetu viamuke, biashara siamuke, watu tusaidiane na tusomeshe watoto. Na mwingine akitaka kukuja katikati yetu kutaka kufuruka amani yetu na umoja yetu, tunamwambia kwamba kama yeye ni shetani afanye nini? Ashindwe. Mwezi wa 6. Wanjala further encouraged traders to join development groups that could enable them to pool resources and generate income to help expand their businesses. He also praised the traders for contributing 100,000 monthly towards supporting business growth initiatives within the market. Nimesema ya kwamba ndugu yetu Ebi alisema hapa wakati tulimpea 105 alienda akaongeza 105 ikawa 210 akanunua ploti mahali. Na sasa hivi tunapeana 125,000 per group. Na tuko na group ambayo iko na watu 5. Ukikawa hizo pesa si ni pesa mzuri? Ukiweka kwa stock zitakusaidia. Itakusaidia na utaanza kulipa chama polepole. Na hii ni kama loan, tunapeana loan ambayo haina interest. Kwa hivyo tusimame pamoja na tusaidiane. Sawa sawa. Hizi pesa wakikupea sikusaidie. Ukiona ni pesa mzuri unaweza tukwake 1500 ulipie mtoto shule. Na zingine unaweka kwa stock. Kwa hivyo members tusaidiane kusimama pamoja. Na usikubali mtu akukutie na mambo ya uchochezi na uongo. Unaelewa member? Yes. Usikubali mtu akukutie na maneno ya uongo na uchochezi. Mtu kama huyo jiepushe naye na ufanye biashara kivyako, kwa sababu kutoka nyumbani kivyako utakuja kwa soko kutafutia watoto. Iko wengine vile walisikia ya kwamba inafaa tuandike proposal turudishe kwa Madam Kadhari tuambilianga atuongezee 100,000. Sasa wakajiona ati tukiendelea pamoja hizo pesa zitakuwa watu wengi watakula, na wakajiona wachache ndio inafaa wasikule, ndio maana waliamua kujitenga. On their part, members of the Dina Market Traders Group, led by Robertson Kisunia, said the initiative has greatly benefited them, with many managing to achieve business goals that had previously stalled due to lack of funds. Yaani tumeona ya kwamba watu kukaa tu kuja kufanya business, wengine hawana chama, tukasema ya kwamba kila watu wajiunge na chama wa grupu, ili hii grupu wakati wanamwakania pesa, hii pesa inasaidia mwanachama ama hilo grupu anapeleka shule mwanafunzi, anaenda alipa school fees, kuliko angojenge tu mwanasiasa atakuja siku gani amsaidie, ama waende kwa CDF waanze kuapply. Kabla hajaenda kwa CDF, hii chama imesimama already na mwana mtoto wake amemlipia shule kidogo, ile imebaki ndio aanze kutafuta. Na kwa hii miaka tumekuwa wengi wa hii chama, wengine wamenunua mashamba, wengine wameanzisha biashara hapa Dina. Tumeona watu wakiendelea. Mimi ndio project manager wa hii chama Webuye Dina. Na ningeomba members wetu wa soko tujiunge kwa hii chama ya Webuye Dina. Tuko na project yenye tunafanya
Ningeomba wenye wako nje watuunge tuingie kwa hii project. Inatusaidia kuwekeza pesa ili tufanye maendeleo ya hii dina, ili tuwache kukopesha hizi pesa za manelenda. Sasa ningeomba members wetu mujiunge na sisi. Sasa tuko vikundi 25. According to Washington Omondi, the planning officer of the Dina Traders Association, the group has helped protect traders from fraudulent leaders who have been exploiting them by offering loans at a very high interest rates, negatively affecting their businesses. Reporting for Catholic Focus, Capuchin TV, my name is Geoffrey Omare. Still with the Catholic focus on Bungoma County, from market unity to governance challenges, concerns are mounting over the state of governance in Bungoma County, where growing tension between the county executive and members of the county assembly is now being blamed for slowed service delivery. Stakeholders say the ongoing political disagreements are increasingly affecting development, leaving residents frustrated over stalled progress. This comes as leaders from different sectors convened in a performance review forum aimed at addressing governance challenges within the county. A stakeholder engagement forum held to assess the performance of the Bungoma County government has had the persistent disagreement between the county assembly and the executive are undermining development efforts. Deputy Principal Secretary Ben Kasisi noted that the lack of cohesion between the two arms of government has significantly affected service delivery. Tumelaani na tunalaani mafaragano ambayo yanaendelea kati ya executive ya Bungoma County kiongozwa na gavana wetu Kenneth Lusaka pamoja na county assembly. Tumeona kama muda huu wananchi wa Bungoma wamepoteza maendeleo, wamekaa tu kwa mafarakano. So we are calling upon the executive to ensure that they deliver the services to the citizens of Bungoma County ile ahadi ambayo waliopatia. Na county assembly nao wafanye kazi yao ili tuone utendawazi katika Bungoma County. His sentiments were echoed by Mama Setrin Wanjala, who questioned the effectiveness of representation, calling for renewed focus on accountability and proper leadership. Leo tumekaa pamoja kuhamasishana na kushirikiana pamoja na mashirika yote ambayo yako Bungoma ili tuseme lengo moja, kwamba tutoe sauti ni kwa ajili ya kusaidia watu wetu. Na tunaomba kwamba vijana wote, wa mama na wale wanaoishi pia na ulemavu wajitokeze pamoja ili tutembee pamoja na kusema sauti moja ni kwa ajili ya kutetea kaunti yetu. Youth leader Collins Juma also raised concern over the situation, urging leaders to prioritize service delivery over political differences. I want to say that Bungoma people are struggling with this hardship. They are failing to get development because of a lapse rate in terms of oversight. I want to say confidently that Bungoma County lacks an institution that can do oversight or executives for them to perform. Religious leaders have not been left out either. Alex Achuti said the church is concerned about the ongoing wrangles, noting that the disputes should be resolved to allow development to move forward. The church is involved katika hali ya kuona maendeleo hapa katika kaunti yetu. Na kuna mambo kadha wa kadha tumeweza kujadili, ni kwamba tumejiuliza maswali mengi sana. Why is Bungoma not growing? Na maswali hayo tumeweza kuyajibu sisi wenyewe. Na kuna mikakati tumeweka ya kutuwezesha ili tukitoka katika kongamano hili tuweze kuyaweka in place. The leaders are now calling for dialogue and cooperation to ensure residents are not left to bear the cost of political disagreements. Reporting for Catholic Focus, Capuchin TV, I'm Nancy Kajuju. And that report by Nancy Kajuju brings us to the end of the Catholic Focus news today. For these stories and more, keep it Catholic Focus, where your stories matter. I'm Sasha Elizabeth, together with Ken Mwangi on sign language interpretation. We say thank you for watching, and once again, happy International Labor Day and a blessed, fruitful month of May.
Keep watching Capuchin TV, your staunchly Catholic identity channel.